как правильно выполнять яджну. And the first definition we learned the yajna is to sacrifice our selfishness, our anxiety, our duality and a conflict. И первое определение яджны, которое мы выучили, это то, как нам приносить в жертву наши беспокойства, двойственности, конфликты. So we can recognize those thoughts of selfishness, anxiety, duality, and a conflict, and simply by the other thought, I sacrifice this selfishness, I sacrifice this anxiety, I sacrifice this blame. То есть мы можем заметить то, что возникают эти мысли о гневе, беспокойстве, обвинении, жалобе и так далее. И с помощью другой мысли я могу пресечь эти мысли. I'm telling you the simplest and the most powerful way. Otherwise, when we talk of the yajna, you have to invest hundreds of dollars in performing the yajna at the physical level, which is not as effective as this approach. Гуруджи нам предлагает самый эффективный способ выполнения яджны, и в другом случае мы можем потратить сотни долларов на выполнение ритуалов яджны на физическом уровне, которые не настолько эффективны, как то, о чем говорит Гуруджи. No, you are not paying me, but you have to buy hundreds of articles, and based on those articles, you have to invite some expert who performs those physical rites and rituals. Речь идет не о том, чтобы платить Гуруджи за это, речь идет о том, что необходимы определенные предметы, необходимо платить специалистам, которые будут какие-то ритуалы с этими предметами производить. So our Krishna in the Gita teaches us that why don't you do at the thinking level? But the biggest challenge is what? You are in anger with somebody. Will you remember that you have to sacrifice? You cannot remember if you are not a seeker. Кришна говорит, что в Гите, что на уровне ума эффективнее всего производить эту практику яджны. Но проблема в том, что если нас охватил гнев, вспомним ли мы о том, что необходимо пожертвовать, необходимо выполнить яджну. И в этом и есть проблема. So if I am a seeker, I have written down, now I am a seeker, I will remember whenever I am angry, I will sacrifice my anger. Now the notebook has already gone. Mind cannot remember. Тот, кто не является искателем, он не вспомнит. Если даже человек запишет себе там в блокнотик, что вот в тот момент, когда у меня появится гнев, я должен там его остановить, его принести в жертву, и тут вдруг этот блокнотик куда-то подевался, и я не смогу вспомнить все равно, если я не искатель. So what to do? The two things must be done. One is a regular practice and regular listening, followed by contemplation and reflection. Необходимо в таком случае выполнять две вещи. Первое – это регулярное слушание и размышление над услышанным. And second is that our distractions, basically the wandering mind, should be brought under control. А второе – это то, что мой блуждающий ум необходимо контролировать. So the Eastern wisdom suggests hundreds of tools to bring the concentration and the focus of the mind.
Восточная мудрость предлагает нам сотни различных инструментов, которые позволяют сконцентрировать наш ум. It is always good to pick up one practice of focus and concentration and continue to do it to check if I have arrested the wandering mind or not. Неплохо взять какую-то одну практику из этих сотен различных практик и выполнять ее регулярно для того, чтобы проверить, смог ли я обуздать свой блуждающий ум или нет. You go to the military or a police, and one day the teacher trains you how to run the pistol. The second day he runs how to handle the sniper. Third day how to run the machine gun. Will you achieve perfection? Если вы, например, собрали военную службу или там полицию, и вам инструктор первый день вам рассказывает, как стрелять из пистолета, следующий день он предлагает из автомата, следующий день из еще чего-то более серьезного. Научитесь ли вы в таком режиме чему-то? But we have a total freedom in Eastern wisdom. Whatever we think, we want to do it. Но в восточной мудрости у нас полная свобода, что хотим, то и делаем. You do it, so that's why you don't succeed. Но именно потому, что мы так подходим к восточной мудрости, мы и не достигаем успеха. So there was a question while practicing concentration on the breathing. Concentration is not on the breathing. You are simply aware of the breathing. Кто-то задал вопрос о концентрации на дыхании. И ответ Гуруджи: мы не концентрируемся на дыхании, мы просто осознаем дыхание. So let me read the question first so that you should understand. And you should also remove your doubt. While practicing concentration on the breathing, in a small dot on the nose over the lip, I am learning more about other ways. Concentration on the heart, between eyebrows, on the candlelight. Also concentration on the Muladhara chakra. Can I ask you what is the difference between them? And can I practice 2 types of concentration? Why you practice 2 types? Practice 10 types. Так, Гуруджи зачитал вопрос, который ему написали. Вопрос звучит так: я практикую концентрацию на небольшом участке над верхней губой, внизу носа. И также я пробую концентрироваться на точке между бровями, на пламени свечи, на Муладхара чакре, еще там на чем-то. И вопрос звучит так: в чем разница между этими типами концентрации? Гуруджи на это отвечает: почему ты практикуешь только такие типы? Может, тебе еще 10 разных типов концентрации практиковать? In Eastern wisdom, we should ask why. If you don't ask the question why I have to do the concentration on 10 different types, what exactly is the result? В восточной мудрости нам необходимо задавать вопрос «почему?». Если мы практикуем концентрацию на 10 различных объектах, то что это нам дает, почему мы это делаем? The result of concentration, the goal of concentration of mind in Eastern wisdom is only one: purify the mind, and so that the mind starts living within.
Так, самая главная цель, единственная цель концентрации в восточной мудрости – это очищение ума, чтобы заставить ум пребывать внутри. So you should focus on only one practice until your mind is rested, your mind is not wandering throughout the day since you wake up until you sleep. Your mind remains relaxed. Then only we can move to the other practices of concentration. Поэтому нам необходимо выбрать какую-то одну практику концентрации и придерживаться ей до того момента, пока ум не будет успокоен, пока он не перестанет блуждать, пока он не будет расслаблен и пребывать внутри. И до тех пор нет смысла брать какие-то иные практики концентрации. Principle says abhyas vairagya bhyam tannirodha. If I take the principle from Patanjali Yoga Sutra, it says pick up the practice, understand the goal, and do it regularly with dispassion. That will achieve success. Если мы возьмем принцип, как его изложил Патанджали в йога-сутре, он звучит так: нам необходимо выбрать практику и цель в этой практике, выполнять ее регулярно с бесстрастием до тех пор, пока цель не будет достигнута. Goal of concentration, either you can say withdraw the mind from outside to inside, that is also a purification of the mind. That is the only goal of concentration of mind in yoga. Единственная цель концентрации ума в йоге – это перевод ума внутрь, когда мы ум возвращаем внутрь. Are you clear? Всем ли это понятно? Then I've been practicing awareness and attention on the breath. Now I feel bored about it. So let me switch on to some other. Нет, я практикую концентрацию на дыхании, но мне это наскучило, уже надоело, и поэтому я хочу попробовать концентрироваться на каком-то другом объекте. You feel bored? You are not a seeker. Если вам надоело, это означает, что вы не искатель. Did you understand it? Все поняли? Be very clear about it. Every teacher has to teach. Our masters, have given hundreds of tools, hundreds of practices. So we have to understand it clearly, what is the goal of each and every practice, and then we should continue. Учителя дали нам сотни различных практик, но нам нужно очень ясно понять цель каждой из этих практик, и только тогда мы можем их практиковать. And second question, simple. I will say it indirectly. Sergey, Dennis, and others are already paying me for the session, so there is no issue. What you pay, what others pay or not pay, or it's okay, it's a part of the journey. Второй вопрос, насколько я понял, был об оплате. Гуруджи не будет его зачитывать, но он так на него ответит, что некоторые из присутствующих платят Гуруджи, некоторые не платят. Это нормально, это часть нашего пути. So now come back. The second definition of the yajna is I should sacrifice my limitations. How I create myself as a limited being.
Теперь мы рассмотрим определение яджны в отношении пожертвования наших ограничений. Как я могу пожертвовать свои ограничения? So our master says that when I think that I'm a self-made man, it creates a lot of limitations. It builds a strong ego. I have to get rid of it. Учитель утверждает, что когда я думаю о себе как о человеке, который достиг всего сам, то это сразу же очень сильно меня ограничивает и создает различные ограничения и взращивает мое эго. So how the mind expresses this limitation? I have a strong likes and dislikes. I live in the delusion. I'm looking for imagined pleasure and peace from the world outside. Whenever I have these thoughts, I should become alert and I drop these limitations. What I have to do with the likes and dislikes from the other person? Oh, I'm richer than you. What I have to do with this? So these thoughts I should drop. Таким же образом эти ограничения выражаются в нашей повседневной жизни, они выражаются в виде воображаемых лайков, дизлайков, заблуждений, и мне нужно избавиться, как только я вижу эти проявления, этих ограничений, мне нужно избавиться от них. Например, если кто-то богаче меня, то я уже должен подумать, какое я к этому вообще имею отношение. Understand it clearly. Why our master says that I should move with love and care to each and every one in the world instead of strong likes for someone and strong dislikes for someone, because it creates a limitation. It binds my mind. It causes a sense of anxiety. Нужно четко понять, почему наши учителя говорят, что я должен любить и заботиться обо всех, а не заботиться о том, что мне нравится или не нравится. Потому что когда мне что-то очень сильно нравится или не нравится, то это лишь создает дополнительные ограничения для меня, связывает меня. See, even in this session, if I have a strong like for someone and a strong dislike for someone, it will create problems to me. I feel limited. Даже на этом занятии представьте, что Гуруджи кто-то очень сильно нравится, а кто-то очень сильно не нравится. Это тогда создаст большие проблемы для самого Гуруджи и ограничит его. And the easiest way of doing the yajna, the moment those thought comes, you say, no, I'm breaking these limitations. I have nothing to do with the strong likes and dislikes because it takes me to the jealousy and the hatred. I will keep thinking about those people and the situation, so I need not to do it. Let me drop it. И самый простой способ практики яджны – это когда такие мысли ко мне приходят в голову о том, что мне очень сильно что-то нравится или не нравится, то я должен заметить это и разбить эти ограничения, выйти за их пределы. Иначе меня поглотят такие эмоции, как зависть, гнев и так далее, которые будут меня ограничивать. Я должен от них избавиться. I'm just saying that consciously think in your mind to redirect that emotion of likes and dislikes. Мне необходимо осознанно размышлять над этими мыслями и перенаправить эти мысли о том, что мне что-то нравится или не нравится. Our strong likes and dislikes, their root is ego. Ego has an appreciation of a person who praises you, who also likes you. So the ego is there in the center.
So we have to get rid of this ego that limits us. В корне того, что нам что-то нравится или не нравится, находится наше эго. То есть, когда какой-то человек, например, нас хвалит, нам это нравится. И это создает для нас ограничения, и мы должны от них избавиться. If you do not remove this limitedness by consciously thinking and reflection, my friends, I tell you, it will not leave you, even if you do hundreds of pranayama. It demands a knowledge, it demands an understanding. И если мы не избавимся от этих ограничений нашего эго, то сколько бы мы ни делали пранаям, ничего с нами не случится. Здесь нужно понимание, здесь нужно осознанный подход к пониманию наших ограничений и как эго с этим связано. So that understanding comes when you consciously think, you understand this is not good for my self-realization, this is not good for awakening to my inner peace and happiness, it is better to leave it. И я таким образом начинаю осознанно размышлять, что вот такие мысли, они не помогают мне достичь самореализации или достичь пробуждения, поэтому их нужно отбросить. Have you seen this yagya? Yagya number 2, I defined it. It is like a caterpillar shedding its cocoon to become a beautiful butterfly, dropping all the limitations. When it drops all the limitations, it starts flying in the sky. Это можно сравнить, если мы вспомним второе определение яджны, которое Гуриш нам давал, то это можно сравнить с куколкой, которая сбрасывает свой кокон, превращается в прекрасную бабочку и начинает летать. So, in the beginning, I have to start thinking consciously so that the knowledge settles into the mind. And once the knowledge settles into the mind, you will be able to live in a higher awareness and the limitations breaks off. Поэтому вначале я должен размышлять, осознанно размышлять, для того, чтобы знание утвердилось в моем уме. А как только оно утвердится, то мои ограничения будут разрушены. Also keep one more example in your mind of dropping and shedding the limitation. To begin dropping that limitation, it takes a lot of pain and discomfort in the beginning. But once you start the process, it becomes easy and rewarding. И в начале этот процесс избавления от ограничений, он может показаться болезненным, неприятным, но как только наши ограничения разрушены, мы поймем всю прелесть этого, всю пользу. Example, the seed. Seed is sown into the agricultural field. You plow the field, you water it, you add a fertilizer, and then you wait. So the same way you consciously think, I'm dropping all this limitation. I have nothing to do with the likes and dislikes. You are nurturing it, you are watering it. So what happens as the seed grows into a sapling, becomes a full-grown tree? That is also an idea of kindness and a compassion in Buddhism. И здесь еще один пример с зерном, когда мы зерно сажаем
грунт, обрабатываем грунт, поливаем его, заботимся о нем, то тогда сначала из зерна возникает росток, а потом появляется дерево. И подобным же образом у нас возникает доброта и сострадание. Did you understand? The seed is limited. Tree is unlimited. И здесь это связано также и с ограничениями, когда зерно, оно ограничено своей скорлупой, а дерево, оно не ограничено. Let us close your eyes, understand it again clearly. Давайте закроем глаза и постараемся ясно это понять снова. First, I say that place of the meditation is your room. Become aware of everything lying in the room and the space all around you. Первое – это место, где мы медитируем. Нам нужно осознать ту комнату, в которой мы сейчас находимся, и все предметы в этой комнате. If you are not aware, if you are habitual and subconscious, your mind will take over you and meditation will fail. Если мы будем здесь по привычке действовать, если наш ум нас одолеет, то тогда мы не сможем преуспеть в этой медитации. Your mind limits you. What the mind says, I'm already aware of my room, what is here, what is there, what are the articles are lying. No, you have to be aware and here and now. Каким образом ум может нас одолеть? Он может сказать, да, я и так знаю, что я в комнате, я знаю, что тут, какие предметы тут лежат. Нет, нам нужно это осознать здесь и сейчас. And then become aware of the body, the position of the body. А затем нам нужно осознать свое тело, его положение. And then the posture of the body. Затем позу тела. So you have to check during the entire practice, you have made the body comfortable and still it starts moving. It means the unconscious mind, those impurities in the mind is causing these disturbances. Нам нужно в течение всей практики осознавать комфорт своего тела, потому что может так случиться, что даже если вначале мы привели тело в состояние комфорта, но вдруг в течение практики начинает двигаться, и это выражение наших загрязнений нашего ума. So all these steps has an element of concentration. You are already doing it in a different way. Все эти шаги содержат в себе элементы концентрации. Мы уже их выполняем, просто немного по-другому. Second step is being comfortable. Второй шаг – это комфорт. Again, understand we have not to do with any part or the joints of the body. Our goal is to move the mind inside by changing the direction from the world outside to the world within. Здесь важно понять, что мы ничего не делаем с нашими суставами или частями тела. Наша цель – это, используя их, перевести ум вовнутрь. And once you are able to move the mind within, even in being comfortable, it results into concentration. А как только мы сможем увести ум вовнутрь, даже с помощью простого комфорта, то это сразу же перейдет в концентрацию. So now you look at the neck joint,
you feel it from outside. Then you look inside, go to the root of the neck joint. It means I'm moving the mind within. And then experience the sensation, comfort, and steadiness. Так мы смотрим на шею сначала снаружи, затем смотрим вглубь шеи, внутрь, доходим до основания шеи, и это означает, что мы перемещаем ум внутрь, и там мы чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. Move the mind on the shoulder joints. You are feeling it, so it means you have moved it. Now you start looking inside the shoulder joint and you enter into a state of emptiness or darkness. And then you experience the sensation, comfort, and steadiness. Теперь мы перемещаем ум на плечи. Если мы их почувствовали, это значит, что уже ум туда перемещен. Сначала снаружи, затем вглубь, внутрь, и там мы видим темное пространство и чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. The entire body, looking at all the joints of the neck, shoulders, elbows, spine, hip, knees, ankles, and the toes. So when you're looking there, check that is the mind moving within or it is still chattering. Теперь все тело мы перемещаем наше внимание по суставам всего тела, плечи, локти, позвоночник, тазобедренный сустав, колени, голени, даже до пальчиков на ногах. И делая это, мы проверяем, где находится наш ум. Он все еще где-то блуждает и разговаривает сам с собой, либо же он находится внутри. And experience sensation, comfort, and steadiness. И переживаем все ощущения, комфорт и неподвижность. Do you see, is there any movement? Is there any need for movement of the body? No. It means you have done it successfully. Mind is already concentrated. It is living within. Видим ли мы, чувствуем ли мы необходимость двигаться? Если нет, это значит, что мы все сделали правильно, и ум уже находится внутри. And the second step is being carefree. I discussed in detail last week. You sacrifice all the thoughts entering the mind for the sake of peace. Второй шаг – это беззаботность. Гуруджи уже объяснял, что мы приносим в жертву все наши мысли ради мира. Very sad, it is an understanding. Any thought enters into your mind. The moment it enters, you remember this statement, I sacrifice this thought for the sake of the peace. So it means your mind is not running after, chasing that thought. Тот момент, когда к нам приходит какая-то мысль, мы вспоминаем это утверждение, что я приношу в жертву свою мысль ради внутреннего мира, покоя, и я не гоняюсь с этой мыслью, она исчезает. So you need a level of awareness and attention higher than the normal people because you all are seekers.
Таким образом, нам нужен уровень осознанности и внимания выше, чем чем у обычных людей, поскольку мы являемся искателями. We have spent 10 minutes only in these two steps. На эти два шага мы потратили лишь 10 минут. And if you experience that sense of sensation, comfort, and steadiness, and you are almost feel like free, thoughts are coming, okay, I sacrifice, now I know it. И мы можем почувствовать этот уровень комфорта и мира, свободы от мыслей, которые могут приходить, но меня не беспокоит. Your mind says, no, I can sit for an hour, no issue. Ум может сказать, я в таком режиме могу целый час сидеть, и у меня не будет никаких проблем. Now we move to the second stage of the meditation, which means active steps. Теперь мы переходим ко второй части медитации, это активные шаги. So now see that you look inside the forehead in the space, and in that space you start dropping the mantra Om Namah Buddhaya, Om Namah Buddhaya mentally. Мы смотрим вглубь головы в пространство, и в это пространство мы опускаем в уме мантру Ом Намаха Буддхая. Om Namah Buddhaya, Om Namah Buddhaya, Om Namah Buddhaya, Om Namah Buddhaya. You are just dropping. And also you can see that image. Мы продолжаем опускать эту мантру вглубь головы, и также мы можем видеть образ. Looking into the space inside your forehead, you say mantra and, if possible, with an image of the Buddha. Мы смотрим в центр головы, в центр лба, и произносим мантру, и можем также видеть там образ Будды. So this mantra has twofold, this step has twofold benefit. У этого шага есть два преимущества. Concentration, moving the mind within. Концентрация и перемещение ума внутрь. They both are one, and the second is that your mind starts dropping the impurity. Это было первое преимущество, а второе заключается в том, что наш ум начинает избавляться от загрязнений. So you're gently dropping Om Namah Buddhaya, and you have an image, Om Namah Buddhaya, Om Namah Buddhaya, and you have an image. Мы мягко опускаем мантру в пространство, и у нас также перед глазами образ. Yes, I know you may ask me, can I repeat it loudly? No. Mental repetition of the mantra is 10,000 times stronger than the loud chanting. Вы можете спросить, а могу ли я петь вслух эту мантру? Гуруджи отвечает на это нет, поскольку повторение мантры в уме в 10 тысяч раз сильнее, чем если бы мы ее проговаривали с помощью голоса.
And now you inhale little deeper. As you inhale, feel that your mind is moving to the space inside the forehead. And as you inhale, you say mentally Om Namah Buddhaya and just have the image of the Buddha. While breathing out the same Om Namah Buddhaya. So in one breath, going in Om Namah Buddhaya, in one breath coming out Om Namah Buddhaya. Теперь мы вдыхаем чуть глубже, со вдохом мы погружаем снова наш ум в пространство в голове, видим там образ Будды и говорим Ом Намаха Буддая. И с выдохом точно так же, то есть с каждым медленным вдохом и медленным выдохом мы смотрим в пространство и видим образ Будды и повторяем мантру. Can you maintain pointed awareness while breathing in and out? You start the mantra and looking into the space. There you see the image of the Buddha. It will bring a tremendous concentration. Можем ли мы сохранять направленную осознанность на каждом вдохе и выдохе, смотря в центр головы, видя там образ Будды и повторяя мантру? Это даст нам огромную концентрацию. That you are doing this practice, you have a total freedom from the body. Why? You already are comfortable and carefree. The body is not posing any problem. Выполняя эту практику, мы полностью свободны от нашего тела. Почему? Потому что мы устроились удобно, мы находимся в беззаботном состоянии, и тело нам не доставляет никаких хлопот. Means what? You are a seeker. И это означает, что я являюсь искателем. One inhalation, one mantra and the image. One exhalation, one mantra and the image. So we are putting the mind on the track. Каждый вдох сопровождается мантрой и образом, и каждый выдох сопровождается мантрой и образом. Мы таким образом наставляем наш ум на путь истины. During the practice, your mind poses a lot of challenges. Some thought takes your mind away from the practice. So you sacrifice that and bring your mind back. Во время практики у нас будут возникать множество осложнений, нам будут мешать мысли,
но мы узнаем эти мысли и приносим их в жертву и возвращаем ум назад к практике. So this is the one step with the breathing. We will do the second step with a different breathing and we will see the difference. Этот шаг мы выполняем с таким видом дыхания, а следующий шаг мы выполним с другим дыханием и увидим разницу. But maintain the comfort and the stillness in the body. Но поддерживайте комфорт и неподвижность тела. And leave that Om Namah Buddhaya. Pay attention again deep inside the forehead in the space, and there you gently drop the mantra Shantoham mentally, without moving the lips and the tongue. Shantoham, Shantoham, Shantoham. Теперь мы уже не произносим Ом Намаха Будгая, а смотрим вглубь пространства, и там снова в уме произносим мантру Шантахам. And with that Shantoham stillness in the body, you start breathing quick and fast into the chest. И поддерживая неподвижность в теле, произнося мантру, мы начинаем быстро дышать грудью. Good. Continue. Хорошо, продолжаем.
Continue breathing Om Shantoham, saying, and stillness in the body continues. Продолжаем дышать, продолжаем произносить Шантахам и продолжаем поддерживать неподвижность тела. And stop this breathing. Остановились. Now check, can we do without any disturbance? Om Namah Buddhaya. Теперь проверьте, можете ли вы произносить мантру Ом Намаха Будхая без каких-либо отвлечений. How we do it casually. Move the mind deep inside, either inside the heart or the head. Then become aware of the space. And then with love and emotion say in your mind, Om, pause, Namah, pause, Buddhaya. Как мы это делаем? Мы естественным образом наш ум помещаем либо в сердце, либо в голову, в пространство, и там мягко произносим Ом пауза, Намаха пауза, Будхая. So now it will tell us the previous practices were helpful in saying Om Namah Buddhaya without any disturbance, distraction, and stillness in the body. И это покажет нам, были ли предыдущие шаги в практике нам полезны для того, чтобы получить возможность повторять эту мантру без отвлечений и в состоянии неподвижности тела. And the pause in the mantra will give you an understanding. А пауза в произнесении мантры поможет нам понять. Om, pure consciousness, Namaha. You negated yourself. I am not. Then what is left is the Buddha. Image will become clear. Ом – это чистое сознание, намага – это отрицание меня, отрицание своего я не существую, тогда кто же существует? Существует только Будда, и образ Будды будет яснее.
Body is not moving, it is an impact of your concentration. Your mind is not distracted, that is the use of concentration. Наше тело неподвижное, это результат нашей концентрации. And even if your body has a discomfort and you are enduring it, that is also what we need, a concentration to endure any discomfort during the practice. И даже если в теле наблюдается дискомфорт, и мы здесь применяем выносливость в этом дискомфорте, то эта выносливость требует концентрации. So the concentration in Eastern wisdom has a different understanding than concentration in modern psychology and in our worldly life. Поэтому концентрация в восточной мудрости понимается совсем по-другому, чем в современной психологии или даже в повседневной жизни. Promise to yourself that you'll be doing this practice regularly this week and check. The body, mind, emotions do not disturb you and you succeed until the end. Пообещайте себе, что вы будете выполнять эту практику регулярно на этой неделе и проверяйте, что ваше тело, ваши мысли и эмоции не будут вам мешать, и тогда вы преуспеете. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences. Bring the hands down. Внимание на правую ручку, на левую ручку, подняли на крылья глаза, открыли, почувствовали все ощущения, опустили ручки. Do the practice regularly for 6 days before we meet next time. That will prove that you are a seeker. Выполняйте эту практику регулярно в следующие 6 дней до следующего вторника, когда мы встретимся на занятии, и это покажет нам, докажет нам, что мы являемся искателями. And we will share our experiences in our next session. А на следующем занятии мы все поделимся своими переживаниями.